And the visit by Prime Minister Rama in March 2023 really turned the page. That joint communique frames not just what we do on migration, but more widely. So yes, it's about tackling migration through the Migration Task Force and our law enforcement effort. It's the investment in the north that I mentioned, but it's also more than that. It's education, it's culture, it's the defence partnership, it's the justice partnership that we have. And I think if we get more connections happening, those are going to be really important. We've now got a lot of potential, whether that's on business, whether it's now because of the tourists. We're going to have probably around 500,000 British tourists coming this year, over doubling last year. So I mean, that's going to be a really important part of a new part of our relationship, as well as Albanians who go to the UK and provide a really important contribution there. Zotë ambasador, një nga vendimet e para që mori qeveria e re laboriste ishte ngrisja e marrëveshjes për Ruandën. Ndërkohë që ju thoni që marrëveshja me Shqipërinë funksionoi dhe shifrat flasin për këtë. Nga ana tjetër, kemi një tjetër marrëveshje popër emigrant midis dy vende, midis Shqipërisë dhe Italisë, e cila dhe ajo po trumbetohet si një fitore nga kryeministri i Italisë. Le të themi nga këto dy lëvizje, temi politike, po dhe diplomatike që qeveria e Tiranës po bën me një vend antar dhe të rëndësishëm Bashkimit Evropian dhe një vend shumë të rëndësishëm në shkallë botërore, si është Britania e Madhe, çfarë po fiton Shqipëria? Sepse kryeministri thotë ne nuk përfitojmë asnjë lek nga Italia, nuk kemi përfituar asnjë lek nga Britania e Madhe, në fakt ka përfituar, apo jo, se unë e di që drejtoria e burgjeve ka përfituar nga ajo marrëveshje, por realisht për imazhin e Shqipërisë, këto dy lloj temi marrëveshjes të suksesshme në rang temi ndërkombëtar, çfarë sjellin Shqipërisë dhe shqiptarëve në vetvete? So you're right that there are obviously the specific agreements that are tackling migration, prisons issues, and indeed various other elements. But what it's also done is created a different perspective on Albania, that Albania matters to the United Kingdom and to the security and the safety of the people of the United Kingdom, as well as to, hopefully, the UK mattering to Albania. That's for you to judge more than me. Of course it does. But also to really signal that it's much broader than those issues. And I think that's where the joint communique is key, because it actually really framed a much broader set of areas that we need to tackle. But I think it's also in people's minds. And so people now see Albania as this wonderful place with your wonderful tourism. Of course, it's focused quite a lot on the coast, which is amazing. And I've loved going and visiting many of your coastal parts of Albania and the seaside. But your mountain areas too, across the country, but also in the north. I think there's so much unexploited potential. And I think with all the tourists coming here now, not only will that boost the image of Albania being such a positive place, but people will experience what I've experienced. The wonderful hospitality of Albanians, the friendships that you make so easily. You know, I've made so many friends here, and that will keep me a friend of Albania for life. And I think many people who visit here, whether that's over this summer or beyond, will experience that. And that will also create different connections, whether it's professional connections, business connections, cultural connections. So I hope that that will really continue. Ajo sigurisht patjetër, pasi mikpritja është në ADN-n e shqiptarëve, sidomos për miq që vinë nga jashtë. Po ajo që mua më intereson është që në të njëjtën mënyrë shqiptarët të fillojnë të trajtohen temi edhe për tej. Pra le të themi, ashtu siç ne ju mirpresim juve dhe ashtu në atë mënyrë si qeveria shqiptare i përgjigjet qeverisë britanike për ato nevoja që qeveria britanike ka, unë do doja që edhe në imazhin të ndryshonte diçka në imazhin e shqiptarëve në Britaninë e Madhe. Pra gjithë këto marrëveshje të cilat themi kanë ndihmuar qeveri të rëndësishme si ajo apo vende të rëndësishme si Britania apo si Italia, një farë mënyrë të përkthehen jo politikisht, jo thjesht politikisht qeverisë së Tiranës, kushdo që të jetë ajo, por të përkthehen qytetarëve shqiptar. Pra le të themi, nëse ne ndihmojmë Britaninë e Madhe, pra nëse qeveria shqiptare ndihmon Britaninë e Madhe për të reduktuar në kuota pothuajse minimale historike imigracionin e palishëm, unë do doja që qytetarët shqiptar të përfitonin në mënyrë të lishme, patjetër, lehtësira sa i përket udhëtimeve të tyre në Europë, patjetër, Shtetet e Bashkuara, por dhe në Britaninë e Madhe. Mendoni që do ketë një impakt tek qytetarët shqiptarë të themi kjo klimë
të jemi shumë e mirë midis dy vendeve. So I think you're absolutely right. We need to focus on what is the experience of citizens and how do we connect citizens, because that's the longest lasting way to have a real impact and to really make a reality and a positive change happen between our two countries. That, of course, is facilitated when the two governments have a really positive relationship. And Albania and the UK do see each other as really strong partners and, as I say, real friends. I was really pleased that at the NATO summit last week that our two prime ministers met, their wives also met, that's also important. Of course. And the fact that we get these connections happening at all levels, whether it's the Prime Minister level, whether it's His Majesty the King tonight, or all the way down to any citizens having those connections. The fact that when I'm in the UK, living in London, I'm often going around and bumping into Albanians, doing some great things in London, contributing to the economy. That's part of it. And I do think these exchanges between people are going to transform things. Now, that does mean we need to get the facilitation for that right too. So I'm really pleased that we now have over 95% of work visas are approved. Study visas, I think it's about 85%, 89%, something like that. We need to get right the visit